Hi to all students. Today in this video, I am going to explain for you what is the definition of time period and what is the definition of frequency. See here, a time period means the time taken by a rotating body to complete one rotation. అంటే అర్థం ఏంటిది? ఒక రొటేషన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం అయితే తీసుకుంటుందో ఆ పట్టిన టైంని టైం పీరియడ్ అంటారు. సో దట్ మీన్స్ ఇన్ ద ఈజీలీ వే, if you consider like this a circular path, and here is a particle is a position at A. So particle is in the position is A. That means particle అనేది ఏ దగ్గర ఉంది, ఈ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్కడికి రావాలి, ఈ వృత్తం చుట్టూ తిరుగుతూ ఒక రొటేషన్ మొత్తం పుడిచాలి. అంటే ఏ నుంచి మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి రావాలి. ఇలా రావడానికి ఎంతైతే టైం పడుతుందో ఆ పట్టిన టైంని మనం ఏమంటామంటే టైం పీరియడ్ అంటాం. దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ టైం షుడ్ బి టేకన్, ఎంత టైం అయినా తీసుకొని ఈ రొటేషన్ ఒక రొటేషన్ మొత్తం పూర్తి చేయడానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో ఆ పట్టిన టైంని టైం పీరియడ్ అంటారు. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఏకి రావడానికి ఒక 5 seconds టైం పట్టింది అనుకోండి, దెన్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ 5 seconds. ఒకవేళ ఏ నుంచి అదే ఏ దగ్గర రావడానికి ఒకవేళ 10 seconds పడితే టైం పీరియడ్ ఈజ్ 10 seconds, లైక్ దట్. అంటే ఏది ఏమైనా ఒక రొటేషన్ని పూర్తి చేయడానికి ఎంత టైం అయితే తీసుకుంటుందో ఆ టైంని టైం పీరియడ్ అంటారు. సో ఫార్ములా ఏంటిది? టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు angular displacement by angular velocity. Why is angular displacement means, here is in a rotating body means body is rotating in a circle. That's why it's called as rotating body. And the rotating body, a total angular displacement is how much is there? Is total angle is 360 degrees. If consider pi is equal to 180 degrees is like that, 180 degrees, then to 360 కావాలంటే మనకి ఎంత కావాలి? మనకి 2 pi. So 2 pi, this is the total angular displacement. The total angular displacement is the 360 degrees is considered as 2 pi radians. And the particle is moving with the velocity is nothing but angular velocity. ఎందుకు ఇది యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తూ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏంటా వెలాసిటీ ఏంటిది? యాంగులర్ వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది. Then general formula of the time period is equal to angular displacement by angular velocity. So time period is equal, angular displacement is equal nothing but 2 pi, and particle is moving with angular velocity is omega. Then time period is equal 2 pi by omega. Once again, time taken by a body, by a rotating body to complete one rotation is called time period, and time period is equal to angular displacement by angular velocity. That is the formula, and t is equal to 2 pi by omega. And another one is a frequency. The frequency is indicated with letter is n or nu. Okay, it has any letter. N is equal to nothing but the formula of the frequency is equal to n is equal just 1 by time period. 1 by time period means we can read it as the reciprocal of the time period. Reciprocal of time period. Reciprocal of time period is also called frequency. 1 by something, మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదైనా 1 by something వస్తే మనం ఏమంటాం? రెసిప్రోకల్. సో రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్ పరంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇక మనకి టైం పీరియడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. టైం పీరియడ్ ఎలా తీసుకుందాము? కాన్స్టెంట్ తీసుకుందాం. అంటే ఒక సెకండ్ టైంలో, కాన్స్టెంట్ మీన్స్ 1 second. ఈ 1 secondలో ఎన్ని రొటేషన్స్ చేయగలుగుతుంది? హౌ మెనీ రొటేషన్స్ ఈజ్ మేడ్ బై ది పార్టికల్. దట్ మీన్స్ లైక్ దిస్ ఈజ్ దేర్, ద పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఎట్ ఏ. 1 secondలో పార్టికల్ సపోజ్ ఈ పొజిషన్కి వచ్చింది అనుకుందాం. అబౌట్ దిస్ పొజిషన్ అంటే ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ 1/4 రొటేషన్. 1/4 రొటేషన్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఈజ్ ఏ, ఆఫ్టర్ 1 second ఈజ్ కమింగ్ టు ది పొజిషన్ హియర్, బి అనే పొజిషన్కి వచ్చింది పార్టికల్. దట్ మీన్స్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ హాఫ్ రొటేషన్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ విత్ ఇన్ 1 second ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద పొజిషన్ ఈజ్ సి, then it is completed 3/4 rotation, like that. అంటే టైం పీరియడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ హియర్. ఇక్కడ ఏంటిది కాన్స్టెంట్? టైం పీరియడ్ అనేది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్. అంటే టైం ఎంత మనకి కాన్స్టెంట్గా 1 సెకండే. అంటే 1 సెకండ్లో ఎన్ని రొటేషన్స్ చేయగలుగుతుంది? అంటే 1/4 చేస్తుందా, లేదా 1/8 చేస్తుందా, 1/16 చేయొచ్చు, లేదా ఒక రొటేషన్ పూర్తి చేయొచ్చు. అంటే ఎన్ని చేయగలిగితే దాన్ని మనం ఏమంటాం? మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ మేడ్ ఇన్ 1 second by a rotating body is called frequency. So once again, see here, the particle is in the position is A. 1 second, after 1 second
the particle is reaches the position is B. That means the how much is it is completed? Only 1/4th rotation is completed. అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఓన్లీ 1/4 రొటేషన్స్, 1/4 రొటేషన్స్ పర్ సెకండ్. అంటే సెకండ్కి 1/4 రొటేషన్ చేసింది అని అర్థం. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే టైం ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్ అన్నట్టు. టైం పీరియడ్ ఏమో ఒక రొటేషన్ని పూర్తి చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అది టైం పీరియడ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం చెప్తుంది, ఒక్క సెకండ్ కాలంలో ఎన్ని రొటేషన్స్ అయితే చేయగలుగుతామో, నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఎన్ని కంప్లీట్ చేస్తే వాటిని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. ద ఫార్ములా ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/టైం పీరియడ్ కదా. దెన్ ఆల్రెడీ వీ నో ద ఫార్ములా ఆఫ్ ది టైం పీరియడ్, దట్ ఈజ్ 1/టైం పీరియడ్ ఈజ్ 2π/ఒమేగా. ఈ 2π/ఒమేగాలో ఒమేగా పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా/2π. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. రివర్స్ టైం పీరియడ్ ఏమో 2π/ఒమేగా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో రెసిప్రోకల్ కాబట్టి దానికి రివర్స్ 2π/ఒమేగా రివర్స్ చేస్తే ఒమేగా/2π. సో దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ది టైం పీరియడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.